Ich konnte die drohende Katastrophe schon riechen, bever ich überhaupt den glasenen Konferenzraum betreten hat. Nach 27 Jahren, in denen ich die finanziellen Problem an der Lüt besitigt habe, entwickelt man ein Gespür für so etwas. Es ist ein ganz bestimmter Geruch, abgestandener Kaffee, nervoser Schweiß und Diocese Tor Parfum, im ITDM Typen wie Christopher Wells Inkompetenz kaschieren. Ich bin Anthony Patterson, 53 Jahre alt, und ich bin schon lange Senior Financial Operations Manager in dieser Firma, als manche dieser Jungen Lüt überhaupt leben. Christopher, unser neuer CFO, saß im Kopfend des Mahagonitisches und grinste, als hatte gerade das Feuer entdeckt. Der TYP ist 31, hat einen MBA von Wharton und Glort, Tabellencalculation in Laufen von selbst. Setz dich, Tony, sagt one von seinem Handy aufzusehen. Wahrscheinlich checkt gerade die Kryptokurs, während die Firma in Hirem in Flammen aufging. Bever ich ihnen erzähl, why ich die Karriere dieses Mannes komplett ruiniert habe, lassen Sie mich die Situation schildern. Christopher Wells, der MBA Wundernabe, des Verständnis von echter Unternehmensfinanzierung ungefähr so tiefgründig war wie ein Futzer. Truganzug, die mehr kosteten als mein erstes Auto, und hat die leeren Blick von jemandem, der noch nie ein Ex-Problem gelost hat. Ich setzte mich der Ledersessel süfst müde, und mein Stimming passt perfekt. Also, Tony, sagt Christopher und so mir händliche mighty seinen stechenden Organen. Wir haben uns die Zahlen angesehen. Die alten Methoden sind schwerfällig. Wir brauchen Agilität. Wir brauchen Effizienz. Ich blinzelt nicht. Starten auf den Pickel in seinem Kinn, den mighty Concealer zu kaschieren versucht hat. Effizienz, wiederholt ich und schmeckte das Wort wie mit diesen. Wir stellen sagte und zeigte sein perfekten Zahn. Wir lagen die Finanzabteilung an ein extern Firma AUS Outsourcing. Tony. Das ist die Zukunft, schlanker, schneller, günstiger, schob mir ein einzelnes Blatt Papier über den Tisch. Kündigung. Sofort wirksam. Pack den Sack hen, Tony. Der Sicherheitsdienst wird dich in 20 Minuten hinaus begleiten, das war der Moment. Der Augenblick, in dem das Universum beschloss, dass Christopher Wells ein sehr Lektion lernen musst. Ich hab nicht geschrien. Ich hab nichts geworfen. Ich hab nur auf das Papier und dann auf ihn geschaut. Hat absolut keine Ahnung, was gerade getan hat. Christopher war nämlich so beschäftigt, im IT-Vorstandsmitglieden Golf zu spielen und Visitenkarten zu bestellen, dass ein wichtig Postsendung übersehen hat. Die Benachrichtigung des Finanzamts. Ein umfassend forensische Prüfung der letzten 7 Jahre. Ein Untersuchung in Höhe von $480 Millionen, die für nächsten Dienstag angesetzt war. Ich war die Hauptansprechpartnerin. Ich war die erste Herrin. Ich war die Einzige in diesem Bietenklotz, die wusste, wo all die finanziellen Fallstrick lauerten. Ist das alles? fragte ich. Mein Stimme war ruhig und emotionslos. Christopher so enttäuscht aus. Wollte Drama. Wollte, dass der Mann mittleren Alters sein Hypothek und sein Altersvorsorge bettelt. Wollte sich mächtig fühlen. Das ist alles, winkte ab. Lassen es Laptop und ausweis die. Ich stand auf. Mein nie nackten, es klang wie ein Schuss in dem stillen Raum. Ich strich mein Krawat glatt. Ich want die Prüfung nicht. Want die verschlüsselten Dateien nicht. Want nicht, dass sein extern Firma wahrscheinlich irgendein junger Kerl mit einem Laptop war, der nicht mal ein Haftungsfall von einem Bollock unterscheiden konnte. Viel Glück, Christopher, sagt ich. Es war kein Wunsch, es war ein Prophezeiung. Ich ging mit einer Ruhe hinaus, die Wild Tier nervos macht. Im Büro herrschte Regs Treben, Telefon klingelten, Drucker klemmten, und alltäten so, als würden sie arbeiten. Ich ging in meinem Arbeitsplatz vorbei, wo ein 25-Jähriger schon die Mass für sein Motivationsposter nahm. Ich hat nicht viel eingepackt. Mein Lieblingskaffeetes. Beste Puppe der Welt von meiner Tochter. Mein alter Taschenrechner,
der drei Fusionen und einen verschütteten Whisky-Überstanden hat. Und ein Roadmap, kein Firmendaten, ne main personlichen Notizen. Main Versicherungspaarlis. Christopher beobachtet mir US seinem Glasbro, die am verschrankt, wie der König eines sinkenden Schiffs. Dacht, hat Ballast abgeworfen. Merkte nicht, dass gerade die Bremsen seiner eigenen Karriere durchtrennt hat. Ich fuhr mighty DM Aufsag nach Anten. Walkman Ronald mustert meinen Karten. Gerne früher, Mr. Patterson. Ronald, gehören Rand, sagt Ich. AB Soffert. Jingzu meinem Ford F-150, warf den Karten auf den Beifahrersitz und saß ein Minute lang das Lenkrad umklammend. Traf mich die Realität wie ein Schlag. 27 Jahre trui, und machte mir Sorgen, ob nächsten Monat mein Hypothekenrate bezahlen konnte. Mein Altersvorsorge war mighty 53 noch nicht so weit, wie es mir vorgestellt hat. Trotzdem zündet mir ein Zigaretten. Hat seit 15 Jahren nicht mehr geraucht, aber immer ein Packung für Notfall aufbewahrt. Das hier war definitiv ein Notfall. Nicht für mich für SIE. Dienstag war in 4 Tagen. Startet den Motor und fuhr nach Hause, 1 Zübliken. Die Bruckbranti nicht infashner. Hatte mighty Dynamit prepared und hielt den Zunder in der Hand. Was die Luten Unternehmensfinanzierung nicht verstehen. Es ist nicht nur Mathematik. In meiner Welt ergibt 2 plus 2 das, was die Führungskraft vor die im Gefängnis bewahrt. 27 Jahre lang habe nicht nur Zahlen verfolgt. Habe die Fällereihe Lut ausgebügelt. War beim Crash 2008 dabei, als unser damaliger Finanzchef den Pensionsfonds auflösen wollte, sein Spielschulden zu begleichen. Habe 72 Stunden Stuck-Schulden umstrukturiert. Damit wir nicht 2.000 Fabrikarbeiter entlassen mussten. Und was habe dafür bekommen? Ein Kaffeetis und ein Schulterklopfen. Die Ironie war perfekt. Hat Christopher mir auch nur ein Function Respekt entgegengebracht. Mir zwei Wochen Sieg gegeben, einen Handschlag, ein Übergangsfrist, hat in Durchals geführt. Bin Profi. Bin stolz auf mein Arbeit. Aber pack den Sack hen und Sicherheitsescort? Das ist ein Kriegserklärung. Und Kämpfer nicht im IT-Waffen. Kämpfer im IT-Compliance-Vorschriften. Kämpfer gegen die Druckend Last der Bundesbürokratie. Dann wurde noch die Scheidung des CEOs 2015. Der Chef hat Firmenwürmungen in Briefkastenfirmen verschoben, es vor denen wollten seine Frau zu verstecken. Wer hat es herausgefunden? Wer hat es behoben, bewer die Secondser Hauptquartier in einen Tatort verwandelt hat? Heb die sen Fälle so tief vergraben, dass man ein Sonar brocht, ihn zu finden. Lut wie Christopher sehen den Hochglanzgeschäftsbericht IT den Stockfotos von den unterschiedlichsten Menschen beim Handeschatteln. Die sehen nicht das Klebeband und den Sekundenkleber, die all zusammenhalten. Die sehen mich nicht 3 nachts, im IT-trennenden Organ vom Excel-Tabellen stecken, wie nach dem einen vorgesetzten Kommissatsch, das uns $8 Millionen Straf gekostet hat. Sie hielten mich für ein Relikt der US-alten Seiten. Tony im IT-Seinen Papierakten. Tony, der kein Slack benutzt. Benutzt kein Slack, weil kein Beweis für Straftaten in Deutsch suchbaren Chatprotokollen speichert. Heb Papier aufbewahrt, weil man Papier schredden kann. Papier hinterlasst kein digitalen Spuren. Fuhr im IT-offenen Fenstern nach Hause. Mein Haus steht auf einem Viertelhektar Land im einem Garten, der hauptsächlich US-Dornigen Rosen und wuchenden Sträuchern besteht. An wörtlich Vegetation, holt die Lut fern. Schenkte mir Bourbon ein. Und setzte mich auf die Veranda. 6 Monate lang hat mich auf die Steuerprüfung vorbereitet. Die forensische Abteilung des Finanzamts. Das sind kein freundlichen Steuerhelfer von nebenan. Das sind in billigen Anzügen. Im IT-Aktenkoffen voller Verleidungen. Wollen keine Erklärungen. Sie wollen Blatt sehen. Hat Quittung kategorisiert,
Jede Beschreibung begründet. Jeden Eintrag im IT-Kontoauszügen abgeglichen. Es war ein Meisterwerk bürokratischer Disziplin. Ein Labyrinth, in dem Sichner ICH Zurich fand. Als verschlüsselt auf eine sicheren Server-Partition, für die man einen physischen RSA-Schlüssel benötigt. Mein Schlüssel lag gerade auf meiner Küchenthek neben der Bourbonflasche. Christopher hat meinen Laptop. Hat mein E-Mail-Adress gesperrt, bevor ICH den Parkplatz erreicht. Aber hat nicht nach den Schlüsseln gefragt. Wahrscheinlich wusste nicht einmal, dass es SIE gab. Dacht, als SIE in der Cloud. ICH nahm einen Schlag und beobachtet einen Käfer, der sich über das Terrasengelande kulti und versagt, ein Krümelchen zu tragen, das doppelt so groß war wie selbst. Lass es fallen, Kumpel, flüstert ICH. Es ist es nicht wert. ICH zog mein Handy heraus. ICH hat die Nummer von Agent Miller eingespeichert. DEM leitenden Prüfer im IT der Persönlichkeit von Nassem Bieten und der Skrupellosigkeit eins Honigdachs. ICH hat einen E-Mail-Entwurf, der das Meeting am Dienstag bestätigt. ICH lost darin. Sollen Sie doch kommen? Sollen Sie doch in leer Bürotüren klopfen? Sollen Sie doch Christophers Versuch wagen, einem Bundesbeamten Officien zu erklären, der wissen will, warum unser Abschreibungsplan für 2019 nicht im IT den Inventdaten übrigens stimmt. Laut Barbara von der Lohnbuchhaltung, sie ist mein Organ und Ohren im Büro, traf das Ersatzteam etwa ein Stund nach meiner Breise ein. Stellt euch das vor, ein Transporter voller Berater einer Firma namens Apex Solutions. Young Leute in engen Anzügen im IT freiliegenden Nockeln, in Laufern, die noch nie ein Fabrikhall gesehen hatten. Christopher standen scheinend auf einem Stuhl, buchstäblich auf einem Stuhl, und wirken die den Brutsch einer neuen ARA. Stellte die Berater als Architekten an ihrer finanziellen Zukunft vor. Barbara schrieb mir, dass sie nicht mal ein Schinkenbrot zubereiten konnten, geschweige denn ein Bundesprüfung bestehen. Der leitende Berater, ein Jung namens Brian, verlangte den Übergangsordner. Den Fahrplan. Die Geheimcodes. Christopher ging zu meinem leeren Schreibtisch. Blitzblank, kein einziger Halfzettel weit und breit. Öffnet die Schubladen. Leer. 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 NAJA, nicht ganz leer. ICH hat noch etwas dagelassen. Einen Ausdruck dieses Memes im ITDM Hand im brennenden Zimmer und DEM sprach als Gut. Darunter hat ICH viel Glück getippt. Barbara erzählt, Christophers Gesicht ist Lila angelaufen. Hebt das Papier zernullt und hingeworfen. Ist doch egal, rief Als ist auf DEM-Server unser IT-Mann Steven wohnt im Serverraum im Keller, tragt Concert-T-Shirts aus den ATN und hasst Christopher. Warum? Weil Christopher letzten Monat das IT-Budget 40% gekürzt hat, new Espresso-Maskinen für die Chefetage zu finanzieren. Als Christopher Zugriff auf mein Dateien verlangte, nahm Steven wahrscheinlich einen Schlag Mountain Dew und sagt, Ticket eingereicht. Bearbeitung seit 24 bis 48 Stunden, aber selbst wenn Steven kooperiert hat, war es egal gewesen. Die benötigten Dateien lagen auf DEM-Z-Laufwerk, einem partitionierten, verschlüsselten Sektor, den ICH vor 5 Jahren eingerichtet hat. Militärische Sicherheit im IT einem 24-stelligen Passwort und einem physischen Tokenschlüssel. Das Passwort hat ICH im Kopf. Der Tokenschlüssel lag auf meiner Küchenthek. Die Architekten verbrachten den Nachmittag damit, auf Ordner zu starren, die SIE nicht öffnen konnten. Zugriff verweigert. Administrator. Kontaktieren. Sie waren ausgesperrt, und der Drash war verschwunden. ICH verbracht den Freitagabend im IT etwas, das ICH seit Jahren nicht mehr getan hat, in Spannung. ICH kochte ein richtiges Abendessen und so mehr ein Dokumentation über Serienmorderen. Mein Handy vibriert ein paar Mal en ruf AUSDM Büro. SMS von Christopher. Tony, wir brauchen das Passwort für das Z-Laufwerk. Dringend. ICH las die SMS. Bis in mein Steak und blockiert die Nummer. Dann kam ein weitere SMS von einer unbekannten Nummer. Hi Tony. Freu mich, die weiter zoomen, wo du aufgehört hast.
Kurzfrage zu Verschlüsselungsprotokollen. Blockiert. ICH ignoriert nicht einfach. ICH trieb wollten mich loswerden. Dann war ICH weg. ICH war wie vom Erdboden verschluckt. Einflüstern aus den Luftangschlitzen. Das hattest du nicht tun sollen. Samstag und Sonntag Virgingen wie im Flug. Am Samstagmorgen um 7 war ICH in der Garage und schraubte ein mein M67er Mustang. Das Wiederaufbauen eines Motors hat etwas Beruhigendes. Man muss methodisch und geduldig vorgehen. Jed's Thiel hat seinen Platz. Mein Nachbarin, Mrs. Henderson, bügt sich über den Sohn. Du siehst glücklich aus, Anthony. Hast du deinen Chef endlich umgebracht? Besser, sagt ICH und wischte mir das Fett von den Händen. ICH heb meinen Job umgebracht. Word och sieht, kischet in Sandit sich ein Zigaretten, die lange war also du so viel gearbeitet. Devonest du jetzt Sorgen folten. Sonntagabend horten die SMS auf. Sie hatten aufgegeben zu fragen. Wahrscheinlich in der Army, Sie konnten die Prüfung einfach überstehen. Sie wussten nichts von den Risikobeurteilungsberichten im IT den Warnhinweisen und der erheblichen Haftung. Auf dem Z-Laufwerk gespeichert. Montag war Feiertag, aber nicht für die US-amerikanischen Konzern. ICH konnte ihre Panik förmlich spüren. Wahrscheinlich drückten sie gerade die Hauptbutcher AUS, starten auf die Rodaten und versuchten, sich ein Geschich zusammenzuräumen. Hey, warum gibt es die ein monatliche Zahlung von $40.000 an Environmental Solutions LLC für 3 Jahre? Keine Ahnung, fragt Tony. Tony ist weg, dann find es selbst heraus. Spoiler-Alarm. Die Zahlung waren die Kosten für die Beseitigung der Chemikalienverschmutzung, die wir 2018 illegal entsorgt hatten. SIE wird als Beratungsleistung deklariert, die Umweltbehörde nicht aufhorchen zu lassen. ICH hat unterlegen, die belegten, dass es sich Umweltsanierung handelte. Dies unterlegen sieht es nach Verentruung aus viel Glück bei Merkleren und Agent Miller. ICH ging Montagabend früh ins Bett und schlief wie ein Murmeltier. Der Dienstagnati, und IT die Holly. Dienstagmorgen saß ICH IT meines weiten Tasskaffee in Jeans und Poloshirt in meiner Kukeninsel. Punkt 9 schaut ICH auf der Microwell. Los geht's, flüstert ICH. 32 Kilometer entfernt fuhren Schwarz Limousinen auf die besuchte Parkplatz der Firmenzentrale. Türen öffneten sich. Männer und Frauen in grauen Anzügen stiegen aus, schauten auf die Uhren, rückten ihre Brillen zurecht. Sie trugen keine iPads. Sie trugen Schwerakten-Taschen und Aktenordner. 9:05 Uhr. Mein Handy vibriert auf der Granitarbeitsblatt. Christophers Nummer. ICH ließ es klingeln. 9:07 Uhr. Wieder Christopher. Abgelehnt. 9:11 Uhr. New Nummer, Vorwahl 202. Telefonzentrale der US-Bundesregierung. Washington D.C. ICH habe mein Kart durchgezogen. Habe nicht gegrüßt. Hier spricht Agent Miller vom Finanzamt. ICH versucht, Anthony Patterson, den Finanzverstand von Morrison Industries, zu erreichen. ICH rouspert mich und setzte mein verwirrtes Stimme auf. Hier ist Anthony. Wie kann ICH Ihnen helfen? Herr Patterson, wir befinden uns gerade in der Lobby Ihrer Zentrale für die geplante Prüfung. Uns wird gesagt, dass Sie nicht mehr für das Unternehmen arbeiten. Das stimmt, Agent Miller. ICH werdem. Freitag gekündigt. Ausgelagert, glaub ICH, so heißt es. Genius jetzt meinen Ruhestand. Still. Dann. 3 Werktage vor einer Bundesprüfung gekündigt. Schlechtes Timing, nicht wahr? Aber unser neuer Finanzverstand, Christopher, ist ein Visionar. Sehr effizient. ICH bin sicher, kann Ihnen helfen. Herr Patterson, der Herr, der gerade vor mir stottert, behauptet, habe kein Verschlüsselungsschlüssel für die angeforderten Dateien. Behauptet, Sie hatten SIE. Oh Gott, nein. ICH habe das gesamte Firmenagentum zurückgelassen. Aber die Verschlüsselungsschlüssel für das Z-Laufwerk, das ist ein gesichert Partition. Die konnte ICH unmöglich einfach so liegen lassen. Sicherheitsverstes.
Sei sind sicher in meinem Besitz und Worten auf die Ordnungsgemäß übergebe. Was lei dern Gesche, der ich nach 20 Minuten hinaus begleitet word. Ich verste he. Millers Stimme hat einen bedrohlichen Unterton. Sei sind also zu Hause und haben die Schlüssel. J. Und Christopher hat keinen Zugriff. Gar keinen. Der Arm. Dank, Mr. Patterson. Lassen Sie telefonen. Klick. Ich legt auf. Mein Herz rast vor Adrenalin. Nicht Angst, Vorfreude. 9:15 Christophers Nummer. 9:16 Festnetzanschluss im Büro. 9:18 Wieder Christopher. Ich schaltet das Telefonstamm. Das Chaos in der Zentrale muss biblisch gewesen sein. Christopher, schweißgebadet in seinem Toren Ansag. Die Architekten, die wild auf Tastatüren tippten, die es feuerten. Die IRS-Beamten saßen in demselben Konferenzraum, in dem ich geführt word, kloppten mit ihren Stiften auf Mahagonyholz und beobachteten die Jede Minute Wortzeit bedeutet ein Straf. Jedes fällend Dokument ein Geldstrafe. Jede gestammelte Ausrede war ein wahrscheinlicher Grund für ein genauere Untersuchung. Wissen Sie, wer Überraschungen hast? CEOs. Genau gesagt Kenneth Morrison, unser CEO, ein Mann, der sich für einen Industriegiganten hält, aber in Wirklichkeit nur ein Gigant im Schreien und Delegieren ist. Verbringt 90% seiner Zeit auf seiner Yacht oder auf Konferenzen in Aspen. Laut Barbara, die ein Kriegsberichterstatterin per SMS-Updates verschickte, stürmte Kenneth in den Konferenzraum, als stürmte ein Tomate, die kurz vor dem Platzen steht. Agent Miller war nicht erfreut über die Wortzeit. Nachdem Christopher 30 Minuten lang geschwitzt und die Berater gegoogelt hatten, wie man eine Prüfung durchführt, verlangte Miller, den Zeichnungsberechtigten zu sehen. Das ist Kenneth. Kam aus seinem Penthouse-Büro herunter, so wie bundesbeamt, den blassen Christopher und einen leeren Tisch, wo die ten liegen sollten. Was soll das? Brüllt Kenneth. Mr. Morrison, sagt Miller, sein Stimme durchdrang das Jettos. Wir sind hier wegen der vor 5 Monaten anberaumten Prüfung. Die Bestätigung ging letzt Wochen ihren Finanzchef. Kenneth wandte sich an Christopher. Ich dacht, Tony hat sich darum gekümmert. Tony ist weg, piepste Christopher. Wo sind die 10? Verschlüsselt, antwortet Miller. Finanzchef hat am Freitag die einzige Person im IT den Schlüsseln geführt. Die still, die folgte, hat Fenster springen lassen. Kenneth saw Christopher an, dann die Agenten, dann den leeren Stuhl, auf dem ich sonst saß. Holt in ans Telefon, zischte Kenneth. Geht nicht dran, dann holt ihn. Mir ist es egal, aber in hierher schleppen musst. Ich weiß nicht, wo wohnt. Natürlich wusste es nicht. Für Christopher war ich nur ein NPC, der morgens am 8 an meinem Schreibtisch erschien und abends am 18 wieder verschwand. Schließlich trat Barbara vor. Ich weiß, wo wohnt, sagte sie leise. Kenneth du tiet auf Christopher. Sofort. Und komm nicht wann die Schlüssel zurück. Agent Miller warf einen Blick auf seine. Eigentlich sollten wir auch mitkommen. Beweisget, wenn man sensible Finanzdaten aus der Wohnung eins ausgeschiedenen Mitarbeiters abholt, brauchen wir Aufsicht. Das wird immer besser. Nicht. Nur Christopher, der sich unterwürfig verhalten wollte. Ein ganz Parade. Barbara schrieb, Ankunft. Christopher, Kenneth und die Bundesbehörden. Ankunft in 20 Minuten. Viel Glück. Ich las die Nachricht. Stand auf und ging zum Badezimmerspiegel. Ich richtet mein Haare und mein Poloshirt. Jetzt kämen sie in mein Revier. Kein Glaswand, kein Firmenrichtlinien, nur ich, mein Bourbon und die absolute Wahrheit. Ich ging zum Kühlschrank, holt den guten Käse heraus und setzte Wasser für den Wasserkasche auf. Nicht für sie. Für mich wird dies show mit den richtigen Erfrischungen genießen. Mein Einfahrt ist nicht für Konvois ausgelegt. Sie ist für einen LKW gedacht. Wir legt noch einen Gast, wenn auf dem Reisen parkt. Als der Circus dann eintraf, war es ein Spektakel.
Zuerst kam Christophers BMW, quietchendem Dieck, als wär in Fast and Furious, nur trauriger. Dan Kenneths riesiger Mercedes, der die ganz Straße blockiert. Schließlich die Limousine vom Finanzamt, ordnungsgemäß und respektvoll geparkt. Ich beobachtet das ganz durch die Delusion. Mrs. Henderson saß schon im ITDM Fernglas auf ihrer Veranda. Die Zigarette baumelt. Sie zeigte mir den Daumen nach oben. Christopher stieg als erster aus, als wär one Auto durch die Waschanlage gefahren. Krawat locker, Haare zerzaust, Schweißflecken aus 15 Metern Entfernung sichtbar. Kenneth kam hockrot im Gesicht heraus und brüllt in sein Telefon. Die Beamten kämen zuletzt, wollig gelassen. Sie berieten sichement meine Einfahrt. Kenneth zeigte auf mein Tiwa und stieß Christopher gegen die Brust. Christopher so jubel aus Klingeling. Ich wortiet. Klingeling. Klopf klopf. Anthony, mach auf. Ich bins. Christopher. Ich nahm einen Schluck Kaffee. Wortiet 10 Sekunden und auf niet den die Tur. Ich hat die Fliegengitter nicht aufgeschlossen. Sondern stand infashner die, eingerahmt vom Netz. Kann ich ihnen helfen? Willen sie etwas verkaufen? Ich heb ein Schild am IT der Aufschrift kein Horgerer Anthony, hör auf damit. Bellte Kenneth und schob sich in Christopher vorbei. Wir brochen die Schlüssel jetzt. Die Verhandlung sollte gleich beginnen. Mr. Morrison, sagte ich sich und hielt mir imaginär Pelen vor die Stirn. Überrascht, sie zu sehen. Ich dacht, sie wären in Aspen die Prüfung, Anthony, flehte Christopher. Die Agenten sind direkt hier. Wir brochen den Zugang zum Zedlaufwerk. Ich son ihnen vorbei zu Agent Miller, der Main Rosenstracher untersuchte. Nickte. Ich nickte zurück. Der Zugang zum Zedlaufwerk, überlegte ich. Firmenagentem, richtig. Den kann ich nicht einfach so herausgeben. Ich bin kein Angestellter. Wir brochen die entsprechenden Unterlagen. Quittung, Haftungsausschluss. Ich darf nicht gegen das Spionage-Gesetz verstoßen, indem ich sensible Daten an Zivilisten weitergebe. Ich bin der CEO, rief Kenneth. Ich bin kein Zivilist, rein formal, sagte ich im IT-Leser Stimme und ließ die Verwirrung fallen, sind sie Gegenstand einer Bundesermittlung. Und Christopher Heyer ist nachweislich inkompetent und hat den datenverantwortlichen 3 Tage vor dem Stichtag geführt. Kenneth blieb stehen. Startinnen. So 27 Jahre respektlosig Kiet, durchgearbeitet Nakti, Anthony, der dies und das repariert. So das Monster, das schaffen hat. Was willst du? Fragte Kenneth leiser. Ich will nichts. Ich bin Rentner. Ich will gartnen, Kaffee trinken und dich von meiner Veranda haben. Anthony, bitte, flüstert Christopher. Sie werden uns Millionenstrafen aufbringen, das werden sie ganz sicher. Und one main Indexdateien, one die Abstimmungsprotokoll, wird das wie ein Betrag aussehen. Weißt du noch? Dies $40.000 Zahlung von Environmental Solutions. Agent Miller wird die in einer Stunde finden, wenn niemand zu den entsprechenden Unterlagen fährt, Christopher wird kreidebleich. Kenneth lief rotten. Du erpresst uns. Nein, lächelt ich. Ich bin Berater. Freiberufler. And a Steuerklasse, Agent. Sie. Effizienz. Miller so Christopherin. Mein Jung, der einzige Grund, warum Sie nicht wegen grober fahrlässig Kiet in Handschellen abgeführt werden, ist, dass dieser Mann Tabellencalculation in Kugelsicherer Western gebot und Sie in ein eingewickelt hat. Wir sollten ihm aufnehmen dann kann Christopher auf nicht den Mund, aber Kenneth unterbrach ihn. Kenneth hat beobachtet und den Unterschied zwischen einem Storenfried und einem Profi erkannt. Christopher, sagt Kenneth leiser, pack den Sack hen still breitet sich im Raum was, flüstert Christopher. Du bist geführt. Lass den Ausweis die Christopher ging weinend hinaus. Es war ein schrecklicher Moment. Ich so nicht hin. Ich war so sehr damit beschäftigt, mein Schlussrechnung zu berechnen. Kenneth wandte sich mir zu. Anthony, komm zurück.
CFO position, dreimal so viel Deinolds Gehalt. ICH Sorinen, dann das Büro, die Grauen Wander und das Neonlicht, wo ICH 27 Jahr verbracht hat. Nein, sagt ICH. Kenneth blinzelt. Vierfach, es geht nicht ums Geld, Kenneth. ICH habes satt. Den Fälle auszubügeln. ICH bin jetzt bereit. Brauchst du mich? Hier ist mein Stundensatz, $15.000. ICH zog meinen USB-Stick ab und nahm mein Tas. Man sieht sich. Kenneth. Pass auf, dass du kein Straftaten begehst. ICH ging's am letzten Mal hinaus. Das war vor 3 Monaten. ICH hab keinen anderen Job angenommen. ICH hab die $90.000 genommen. SIE auf mein Sparkonto gelegt und mir ein neues Fischerboot gekauft. ICH hab ein Beratungsfirma namens The Fixer gegründet. ICH helft kleinen Unternehmen, Betriebsprüfungen zu überstehen. Senst dann den Diewash, aber ein Vermogen. ICH hab gehört, Morrison Industries steckt in Schwierigkeiten. Die neuen Architekten haben letzten Monat die Lohnabrechnung verhauen. Kenneth ruft Ged waschen. ICH lasse in auf die Mailbox umleiten. Manchmal sitze ICH dienstagsmorgens im IT eine Tasse Kaffee auf meiner Terrasse. Beobachtet das Treiben und Denken Christopher. Zuletzt hab ICH gehört, dass versucht, auf TikTok ein Crypto-Influencer zu werden. Gestern hab ICH in meinem Mustang geschraubt. Der Motor schnurrt jetzt wie ein Katzken. Mrs. Henderson fragte, ob ICH das Büro vermiss. Mrs. Henderson, sagt ICH und nahm Melevena einen Schluck Bourbon. ICH vermiss den Circus nicht, aber ICH liebes, den Clowns beim Scheiten zusehen. So hab ICH ein Kündigung in ein Altersvorsorge verwandelt und einen Finanzchef im IT einem USB-Stick ruiniert. Leg dich nicht im IT-DEM mannen, der die Passwörter kennt. Und bitte niemals einen 27-jährigen Veteranen, sein Sachen zu packen. Denne konnte die ganz Firma mitnehmen. Dank für Zuhören, Firmenkrieger. Klickt auf den Abonnieren-Button. SSEI den, aside Christopher, dann seid ihr auf Call eingestellt.